Before we get on with the video, make sure you click the CC button right here for subtitles. Hey guys! Okay, I know it's a little bit more than 7 to 10 days since I uploaded my video, my last one here. Anyways, I don't really like to make long introductions, so let's just get started. Pertama, aku bakal ngomong pakai bahasa Indonesia karena aku orang Indonesia. Gue aja ya karena gue orang Indonesia, jadi sudah seharusnya bisa bahasa Indonesia. Jadi pertama kali aku belajar bahasa Inggris itu umur 6 tahun karena waktu itu aku harus pindah ke Amerika sekeluarga karena bokap gue ada kerjaan di sana. Dan saat itu pas di Amerika gue benar-benar terpaksa harus ngomong bahasa Inggris. Pokoknya waktu itu semacam 1 atau 2 bulan pertama tinggal di Amerika itu gue benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong sama gue pasti selalu jawab either yes, no, maybe, and I don't know. Gue inget pokoknya waktu itu gue dikerubutin sama beberapa orang. Terus mereka kayak ketawain gue gitu karena gue cuma benar-benar bisa yes, no, yes, no. Jadi that's a memory that I will never forget. Terus habis 1 tahun tinggal di Amerika, terus umur 7 tahun dan kelas 2 SD, gue balik lagi ke Jakarta dan ngambil kelas bahasa Inggrisnya setiap Senin, Rabu, Jumat di IF Kelapa Gading. Jadi selama 3 tahun gue belajar di IF. Terus habis itu gue pindah ke BINUS, which is a kayak sekolah national plus. Jadi kurikulumnya bahasa Inggris, terus harus ngomong pakai bahasa Inggris sama temen-temennya, terus guru-gurunya juga orang asing, jadi harus bahasa Inggris. Alright, now we move to English. So when I was 17 all the way until I was 21, I lived in the US to get my bachelor's degree. In the first 2 years, my freshman and sophomore year, I lived with an American family, and that's how I got to pick up their accents a little bit. I don't know, I feel like a lot of non-native speakers say that I have a completely American accent, but whenever I talk to native speakers, they could definitely hear my accent a little bit, that I have some kind of a foreign accent that they could kind of tell that I am not from the US. During that 4 years, I would spend 90% of the whole time speaking in English, and the 10 would be speaking in Indonesian, because a lot of my friends were English speaking. That's how I got to practice a little bit more, Et maintenant, je vais essayer de parler français. Et j'ai étudié le français pour 2 ans aux États-Unis. Je crois que j'ai pris 6 classes en français. Je n'ai pas beaucoup de confiance de parler français parce que mon accent est très très horrible. I'm pretty sure after I watch this video, I'm gonna cringe looking at myself, hearing myself speak French, but I'm gonna try. Pour apprendre le français, j'écoute beaucoup de musique française comme Jean-Jacques Goldman. Ah, j'adore Jean-Jacques Goldman. Il est une homme légende. Je pense qu'il est très très difficile de prononcer beaucoup de mots en français, spécialement, par exemple, le R en français. Comment on prononce le R en français? C'est les R comme les... I don't know what it's called in French. La roque, R comme rouge. Le tout est gros. Tout est grand. Il est très grand. Les grands, les petits, les grands, les... Et je pense que il est assez le français pour ce moment. Et ahora voy a hablar en español. Mi gramática en español es muy limitada porque empiezo a aprender español hace 3 meses. Decido aprender español porque uno de mis sueños es, yo realmente quiero viajar por Sudamérica. Mi meta es, antes mi viaje por Sudamérica, yo quiero poder hablar español con fluidez. Yo aprendo español con este libro. Lo compro en Amazon para $8. Para 3 meses yo aprendo 6 capítulos. Para aprender español, yo miro muchas de videos, muchas de películas en español sobre YouTube. En nu, ik zal proberen in Nederlands te spreken. Ik woonde in Nederland voor 1 jaar. Het was in vorige jaar, 2015 tot 2016, voor mijn masters. Maar ik denk dat 1 jaar is niet genoeg om Nederlands te leren. Nederlands is heel moeilijk voor mij, omdat veel Nederlanders spreken heel goed Engels. En ja, ik wil Nederlands te leren omdat mijn
mijn vriend Nederlander is. En ik hoop dat ik kan terugkomen naar Nederland. En het was de beste jaar in mijn leven. En Nederlandse grammatica is erg moeilijk. It's like the order of the words. Ik bekijk deze show Peppa Pig in Nederlands. Ik ben Peppa Pig. Voor Nederlands te leren. Ik hoop dat één dag ik kan in Nederlands te spreken. Oh my gosh, that was exhausting. I kind of have to review a lot of things that I learned in Dutch before I made this video. I really like learning languages, but as you see, I'm not very good at any of the languages that I'm learning. So I guess that is the extent of my language abilities. I think I have to remove Dutch from my LinkedIn profile because I obviously have not reached elementary proficiency in Dutch yet. Not even preschool proficiency. Okay, I didn't think that speaking 5 languages at once right here would take so much time because I'm pretty sure that by the time I finish this video, I'm gonna rewatch everything and I'm going to cringe with my language abilities and my accent's really horrible. And if you're a French, Spanish, or Dutch speaker, let me know in the comments below what you guys think about my grammar, my accent, or just my way of speaking in general. Or any comments would be greatly appreciated. And yeah, so I guess that is it for this week. If you guys enjoyed the video, give it a thumbs up, comment, and subscribe because I will greatly appreciate it. And I try to make videos weekly or every 10 days. And also, make sure you watch my previous videos. I will put the links right here, but if you don't want to, it's fine as well. And yeah, I guess that is it for this week, and I will see you in about 7 or 10 days. Bye-bye. Take it easy.